आम आदमी पार्टी की सरकार बनना अगर तय है तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जनता से पूछा, गुजरात के लोगों से पूछा। अभी शायद 5-7 दिन पहले हम लोगों ने नंबर का ऐलान किया, एक फ़ोन नंबर दिया और एक ईमेल आईडी दिया। हमने कहा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 4 तरीके से आप हमें मैसेज दे सकते हैं। और जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम एक बार આપણે બધાએ ખૂબ ઉત્સાહથી જોરદાર તાળીઓ સાથે ઈશુદાનભાઈને અભિનંદન પાઠવીએ। જોરદાર તાળીઓથી ઈશુદાનભાઈને અભિનંદન પાઠવીએ। ભાઈ શ્રી ઈશુદાનભાઈ ગઢવી ને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે ઉમેદવાર તરીકે પસંદ થવા બદલ હું ખૂબ ખૂબ હૃદયના ભાવથી શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને અમારા ફરી એક વખત માનનીય નેતા શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીનો આભાર માનું છું। ઈશુદાનભાઈ ને પહેલી વખત જ્યારે હું મળ્યો વીટીવીના સ્ટુડિયોમાં અને એક પોતાની સરસ મજાનું જીવન જીવી રહ્યા હતા, નોકરી સારી, કામ સારું, ગુજરાત આખામાં એમનું નામ બોલાય, લોકો ખૂબ એમને પ્રેમ કરે, રાતે 8-8:30 થાય અને પ્રાઇમ ટાઈમનો શો ચાલુ થાય એટલે લગભગ હજારો લાખો માણસો ઈશુદાનભાઈને જોવા અને સાંભળવા માટે ટીવીની સામે બેસી જાય અને આપણે બધાએ એ દ્રશ્યો જોયા છે। પહેલી વખત જ્યારે અમારે મળવાનું થયું અને મેં વિનંતી કરી ઈશુદાનભાઈને કે ટીવીમાં બેસીને તમે જે અવાજ ઉઠાવો છો એ વ્યાજબી છે, પણ હવે સરકારના કાન બેરા થઈ ગયા છે, હવે વધુ અવાજથી વધુ પાવરફુલ રીતે બોલવાની જરૂર છે અને એના માટે તમારે હવે આ નોકરી છોડીને, આ જે સારી જીવન છે એ છોડીને સંઘર્ષના રસ્તા ઉપર આવવું જોઈએ। ઈશુદાનભાઈએ બહુ લાંબો વિચાર ન કર્યો, પણ એમણે એટલું જાણવાની કોશિશ કરી કે રાજનીતિમાં આવશું તો શું થશે અને અહીંયા રહેશું તો શું થશે। એ સવાલનો જવાબ જાણવા માટે હું અને ઈશુદાનભાઈ બંને પહેલી વખત દિલ્હી ગયા અને દિલ્હીની સરકારી સ્કૂલો જોઈ, ઈશુદાનભાઈની સાથે દિલ્હીની મહોલ્લા ક્લિનિકો જોયા, બીજી સરકારી વ્યવસ્થા જોઈ અને ત્યાંથી ઈશુદાનભાઈએ મન બનાવી લીધું કે આવું તો આપણા ગુજરાતમાં થવું જોઈએ ને આવું થાય એના માટે જે કરવું પડે કરવા માટે હવે હું તૈયાર છું। મને યાદ છે અને પછી સ્કૂલો અને મહોલ્લા ક્લિનિક જોઈ હું અને ઈશુભાઈ અરવિંદજીના ઘરે ગયેલા દિલ્હીમાં
ત્યાં બધી ચર્ચા થઈ. ઈશુભાઈએ સામેથી કીધું કે દિલ્હીમાં જો બની શકે તો ગુજરાતમાં બની શકે, માટે હવે તમે મને આદેશ કરો કે શું કરવાનું છે. અને ત્યાંથી ઈશુદાનભાઈનું આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાવાનું નક્કી થયું અને ક્રાંતિકારી દિવસ નક્કી થયો. ઈશુદાનભાઈ આપણે પરિવારની અંદર સામેલ થયા અને પછી જે કાંઈ ઘટનાક્રમ બન્યો એ આપણી નજર સામે છે. ઈશુદાનભાઈએ બહુ મોટો ત્યાગ કર્યો જીવનમાં. આજકાલ એક સામાન્ય પટાવાળાની નોકરી પણ કોઈ છોડવા તૈયાર નથી. જમાનો મોંઘવારીનો છે, જમાનો એક સિક્યોર લાઈફ જીવવાનો છે કે ભાઈ આજીવન તમને એક સારો પગાર મળ્યા કરે તો બને ત્યાં સુધી કોઈ ઝંઝટમાં ન પડવું, એવી એક પ્રથા છે. ઈશુદાનભાઈએ પોતાની સારામાં સારી જિંદગી છોડીને આમ આદમી પાર્ટી સાથે જોડાઈને એક મહાન ત્યાગ કર્યો છે અને લોકો માટે લડવા માટે પોતે ઉતર્યા છે. અને જે ત્યાગ કરે, અને એવું નથી કે નોકરી છોડીને પાર્ટીમાં આવ્યા, એ પછી મેં જોયું છે કે અમારા બધા કરતા આખી આમ આદમી પાર્ટીમાં જે કાંઈ પ્રદેશની ટીમ છે એના સૌથી વધુ ઈશુદાનભાઈ દોડ્યા છે, સૌથી વધુ મહેનત એમણે કરી છે. હજારો ગામડાઓ સુધી, હજારો લોકો સુધી પહોંચ્યા છે. ઘણીવાર હું કે ઓફ મૂડમાં આવી જાઉં કે ભાઈ ગીશુભાઈ તમે જોઈ લો, તમે જઈ આવો, તમે સભા કરો, હું થાકી ગયો છું, આજે મારો મૂડ નથી. આ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ઈશુદાનભાઈની સાથે રહીને મેં ક્યારેય એવું એમની પાસેથી જોયું નથી, સાંભળ્યું નથી કે એમનો મૂડ ખરાબ છે કે આજે હું નહીં જાઉં, આજે નથી કરવું. All right, let's quickly go across to our reporter Rupashri Nanda, who's joining me on the phone line and will share more details with us in terms of what Isudan Gadhvi means for the Aam Aadmi Party right now. Rupashri, we all know that it was a stiff competition between Gopal Italia and Isudan Gadhvi as well. But what are the credentials that made Gadhvi win over Gopal Italia? Yes, in fact, yesterday actually we had broken the story that Isudan Gadhvi was very likely to be declared as the chief ministerial face of the Aam Aadmi Party in Gujarat. Remember, in his earlier career, he was actually a journalist, a TV journalist who had a tremendous following amongst people, and slowly he started also getting requests for people, from people to help him in sorting out their various problems. And he saw himself in the role of an activist journalist whose job he believed was in giving justice to the people of Gujarat. And during COVID, actually, when he was unwell and his mother was unwell, and post recovery when he visited that hospital, seeing the pain of the people, he decided that he has to do something more than and go beyond the television screen and the TV studio. And that is when he made up his mind, post the conversation with our Chief Minister Arvind Kejriwal, that he would join the Aam Aadmi Party. And as we have, we told it yesterday itself, we had said it yesterday itself that Isudan Gadhvi is most likely to be made the Chief Ministerial face of the Aam Aadmi Party in Gujarat, and that is exactly what happened. Kejriwal has said that he's got 73% of the votes which have been which were polled. Isudan Gadhvi is speaking right now. He belongs to the OBC category, and he belongs to the Gadhvi caste, and over here the caste calculations of the Aam Aadmi Party also work according to the party's strategists in its favor. So from today onwards, we will see Arvind Kejriwal, Bhagwant Mann, Isudan Gadhvi, and the other chief contender, controversial Gopal Italia also take out rallies across the state and try and build on this momentum of a new face, a candidate that has named. And also Aam Aadmi Party is going to ask this question to other political parties, the BJP and the Congress, as to who their chief ministerial candidate is. Rupashri, the next question that comes to mind, all right, let's also listen in to what Isudan Gadhvi's mother has to say. Perhaps she's all set to address the press conference. માતાજી એને જાજુ સાથ આપે અને આપણી ગુજરાતની પ્રજા બધી સાથ આપે તો મા મોગલની કૃપાથી, દ્વારકાધીશની કૃપાથી અને અરવિંદજી, વિતમાનજી, ગોપાલજી, બધા સર્વે ભાઈઓ બહેનો બધા એને આશીર્વાદ આપજો. આ ઈસુદાનભાઈનો કામ એને સફળતા હોવું જોઈએ. ભારત આપણું દેશ છે. જય મા મોગલ.
બાના આશીર્વાદ આપણને બધાને મળ્યા અને માના આશીર્વાદ મળી જાય પછી કોઈ સફળતાને રોકી શકતું નથી. બાએ માં મોગલને અને ભગવાન Let's quickly go back to Rupashri. Rupashri, important to talk about how Gopal Italia, who's the motor mouth but also touted as the poster boy for the Patidar community, was basically brought in the entire picture to tap into that community's votes. How will Isudan Gadhvi now help the Aam Aadmi Party to tap into the caste votes as far as Gujarat is concerned? We all know the kind of role that has in the politics of Gujarat. Well, Isudan Gadhvi is expected to galvanize the members of his own caste plus the members of the OBC community. Like I was saying, Isudan Gadhvi himself comes from the Gadhvi caste, and the OBC, all the other backward castes, they constitute 48% of Gujarat's population. So Gadhvi is essentially expected to travel across Gujarat and galvanize, members of that community. Gadhvi is also, expected to galvanize the support of the farmers in favor of his party, because he himself belongs to a farming community and had also raised a lot of issues of farmers in his earlier role. And Aam Aadmi Party claims that he has a particular hold amongst farmers across Gujarat, not just in Saurashtra, where his popularity actually has peaked in a way. Talking about Gopal Italia, yes, Gopal Italia belongs to the Patidar community, but remember, Gopal Italia was already involved in the Patidar agitation for 2 years, and he got involved in the agitation after the agitation was actually well entrenched, both in terms of its leadership and cadre. So he joined that agitation as a Patidar, as a volunteer, rose to have an identity of his own purely because of his oratorial skills. Now, if you go to Gujarat and if you talk to Aam Aadmi Party supporters, those people who come to Aam Aadmi Party's meetings, they do say that Italia actually, has a connect with people because of the way he speaks. But also remember, Italia is extremely young. He's just 33 years old. And also remember that there is a case which is going on against him for allegedly impersonating somebody and making a call to the Chief Minister's office. Italia himself comes from a very, very poor background. In fact, his mother was a laborer and he himself has worked in many factories, in the textile mills and diamond factories. But Isudan Gadhvi enjoys a very clean image. He's educated. He comes from an economically sound background. He belongs to the, numerically stronger, community. Right. Rupashri, I'm going to request you to hold on to those thoughts. I'm also joined in by Siddhant Mishra, who, is also currently reporting from Gujarat, and he has seen the politics come into play over there very closely. Siddhant, it's important to also talk about what has worked in favor of Isudan Gadhvi, because clearly, going by what Aam Aadmi Party has to say, the majority of votes have been cast in his favor. Is it the kind of squeaky clean image that tilted the people of Gujarat in his favor? Well, look, Aam Aadmi Party is still trying to become the factor in the politics of Gujarat, and this is a fact. Their leaders will not agree to this, but when you go on ground, this is a fact that they are still trying to get become the factor. So right now, there are two players, like perception-wise, there are two players in the Aam Aadmi Party, and Aam Aadmi Party is ready to play good cop and the bad cop. So now the bad cop is presumably the bad cop is going to be Gopal Italia, and the good cop is going to be the Chief Minister candidate Isudan Gadhvi. So Gopal Italia, who was the face of Gujarat Aam Aadmi Party, got into a lot of controversy in the last 1 month, whether his past statements on Prime Minister Modi, his derogatory remarks for women, and in fact, some of his statements were in fact against one particular religion. So in fact, Bharatiya Janata Party has attacked Gopal Italia on several occasions, and in fact, he was also placed under detention for protesting at a government office in Delhi. So now the hunt was on for a clean image person, and that person happens to be Isudan Gadhvi. Now Aam Aadmi Party has to say that this entire process has happened in a very democratic manner. There was a phone number which was circulated, and in fact people were asked to give a call and tell the operator about their choice, and on the basis of that only the announcement would be made. Now the party has to say the majority of votes
have gone in favor of Isudan Gadhvi. But it is also a well thought out strategy, because Gopal Italia is a very old activist in the Gujarat state, and in fact, the way he was attacked and the way he landed in controversy in last 1 month, has surely surely put him on a back seat. And this is the reason that Isudan Gadhvi has been announced as a chief minister's candidate. All right, Rupesh, if I could come to you on this, I see some very strong parallels over here with Prime Minister Narendra Modi's image and that of Isudan Gadhvi, who's also seeking his mother's blessings, just as Prime Minister Modi has of his mother Hiraben. Having said that, is the Aam Aadmi Party now trying to directly compete with the Prime Minister's popularity, something that they've been very conscious of ever since they launched themselves in the state of Gujarat? Well, it is the Aam Aadmi Party right from the time that the surveys, the pre-poll surveys for Punjab started coming in, has fixed itself as the main opposition party, the party that is going to take the place of the Congress party. Remember now, even today, Congress party is the main opposition party in the country because it has a national presence. Aam Aadmi Party, technically speaking, still now is not a national party. Now, it has to get about 6 to 10% of votes in Gujarat, and that is going to make it technically a national party. And Aam Aadmi Party's strategy has always been to take on the top leadership and the top contender, to directly hit at the top person in the party. Even if you look at the Jan Lokpal agitation, Aam Aadmi Party always targeted the people right at the top, whether it was all the senior ministers of the UPA or members of the Gandhi family. So that strategy actually continues, because Arvind Kejriwal believes that unless you actually target people right at the top, unless you make the ruling or your main opponent jittery, you will not be able to enter anywhere. So Gujarat is extremely important for the Aam Aadmi Party, because over Gujarat, even if Aam Aadmi Party comes as number 2, because many psephologists and many experienced psephologists are actually, going by the calculation that the anti-BJP votes are going to be divided between the Congress party and the Aam Aadmi Party, and that is going to lead the BJP to score a victory by a record margin. Right, and that is something, that's exactly the point that I'm going to bring Siddhant in on. Siddhant, important to talk about how is the Aam Aadmi Party not just targeting, okay, let's also listen into what Gadhvi has to say. पहला तो सौने नमस्कार। अरविंद केजरीवाल जी जेमणे आखी राजनीतिनी तासीर बदली नाखी, हूँ अने एक एक गुजराती एमने सौथी पहला नमस्कार करीए छे, वंदन करीए छे। तो हाँ, देखिए जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी राजनीति बदलने के लिए निकले, मेरे जैसे छोटे किसान परिवार का बेटा आज अरविंद जी की राजनीति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करवाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक ये रहा है कि आप कोई बड़े मिक्स बोलता रहीश, हाँ मिक्स रहશે। ગુજરાતીમાં પણ રહેશે ને વચ્ચે વચ્ચે ઇંગ્લિશમાં પણ શબ્દ કદાચ બે આવી જશે। મિત્રો, સવાલ એ છે કે જ્યારે હું ખેડૂતો માટે અવાજ ઉઠાવતો હતો, આઉટસોર્સિંગ કર્મચારીઓ માટે અવાજ ઉઠાવતો હતો, ખેડૂતો તો મારા દિલના પ્રાણ છે। સેંકડો ખેડૂતો એક આશાની ઉમ્મીદ લઈને બેઠા હોય, મારા સ્ટુડિયો આવતા હોય। એક નાની ઉંમરમાં ઈશ્વરે મને ખૂબ મોટી જવાબદારી ચેનલ હેડ બનાવીને પણ આપી હતી।
પણ કંઈક ખૂટતું હતું. હું સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક જીવ છું, કર્મના સિદ્ધાંતમાં માનું છું. હું खराब ક્યારે કોઈનું કરતો નથી. मैं ईश्वर से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं. मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए. ईश्वर ने सब कुछ दे दिया. बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दे. જ્યારે જ્યારે કોરોના આવ્યું, ખેડૂતોની વાત હતી, બેરોજગાર યુવાનો માટે પેપર લીક થતા હતા, વારે વારે આ પરિસ્થિતિ રહેતી હતી. અને એક દિવસ મને એવું લાગ્યું કે ઈશ્વરે મને કંઈક વધારે કહેવાનું, કારણ કે હું સેફ નોકરી હતી, સ્ટુડિયોમાં નોકરી હતી. સ્વાભાવિક તौर પર તમે શો પૂરો કરીને જવાબદારીમાંથી છટકી જાઓ. જ્યારે આઉટડોર શો કર્યું ત્યારે પણ हजारों की भीड़ अपने आप आने लगी और सिर्फ यही कि हमेरा कुछ भला करिए. ત્યારે મેં વિચાર કર્યું કે ટોચ ઉપર હતો. મને ઘણા બધા એવું કહેતા હતા કે તમે મૂર્ખ છો, ટોચ ઉપર છો. પણ જે દિવસે મેં નક્કી કર્યું કે મારે સેફ નોકરી છોડી દેવી છે ને એકવાર મારે જોવું છે કે ખરેખર ગુજરાતની જનતા માટે આપણે શું કરી શકીએ. મેં જ્યારે રાજીનામું આપ્યું, ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ અને ગુલાબસિંહજી બંને મારી પાસે આવ્યા. अरविंद फोन आयो कि ईसुदान आपको राजनीति में आना चाहिए. मैंने कहा कि साहब मैंने तो जिंदगी में मेरे कोई परिवार में सरपंच तक नहीं बना है और राजनीति में क्यों. तब अरविंद जी ने कहा कि देखो